Ich heiss Claire, bin 22 Jahre alt und lebe mit meiner Großmutter in einem kleinen Dorf. Unser Haus ist klein, aber wir erinnern. Als ich 10 Jahre alt war, verlor ich mein Eltern bei einem Autounfall. Ab diesem Tag verändert sich mein Leben für immer. Ich sag zu meiner Großmutter, die mein ganz Welt wird. Sie kümmert sich mich, als wäre ich ihr eigen Tochter. Auch wenn sie müde war, arbeitet sie jeden Tag auf den Feldern. Sie sorgt dafür, dass ich immer etwas zu essen und sauber Kleidung hat. Abends kocht sie warm Mahlzeiten für mich. Sie gab mir Liebe, Sicherheit und ein Zuhause, in dem ich mich geborgen fühlt. Sie leiht mich, einfach und ehrlich zu leben. Ich respektiert mein Großmutter sehr, aber ich war jung und stur. Manchmal hört ich nicht auf sie. Ich liebt es mit meinen Freunden auszugehen, zu lachen und spät nach Hause zu kommen. Mein Großmutter warnt mich oft. Das Leben im Dorf ist nicht immer einfach für ein junges Mädchen. Aber ich dacht, sie übertreibt. Sie wollt ein sicher Zukunft für mich. Deshalb sucht sie einen Mann aus dem Dorf für mich aus. Sein Name war Louis. Louis war ein ruhiger, einfacher und fleißiger Zimmermann. Bot Stuhl, Tisch und kleine Holzfiguren. Sein Hände waren stark von der Arbeit, aber sein Herz war sanft. Sprach nie laut. Bei unserer ersten Begegnung war ich schüchtern, doch mein Großmutter vertraut ihm vollkommen. Sie sagt, sei ehrlich und hart arbeitend, das sei das Wichtigst. Unser Hochzeit war klein und schlicht, aber voller Wärme. Mein Großmutter weint vor Freude. Louis nahm mein Hand und versprach, für mich zu sorgen. Nach der Hochzeit zogen wir in ein kleines Haus am Rand des Dorfs. Unser Leben war ruhig und friedlich. Morgens ging Louis früh in sein Werkstatt, ich putzte das Haus und kocht. Abends essen wir zusammen. Fragt immer nach meinem Tag und hört aufmerksam zu. Nachts saßen wir draußen und schauten die Sterne. 2 Jahre lang lebten wir glücklich. Langsam öffnet sich auch mein Herz für ein. Doch eines Tags kam Louis nach Haus und sagt aufgeregt, ich habe einen guten Job in der Stadt gefunden. Viel besser bezahlt als hier im Dorf. Das ist unsere Chance auf ein besser Zukunft. Ich war begeistert. Ich träumt von Wolkenkratzern, hellen Lichtern und schönen Kleidern. Wir zogen nach New York. Das Stadtleben war am Anfang aufregend. Aber nach ein paar Monaten begann sich alles zu verändern. Ich lernte reich Leute kennen. Sie trugen teure Kleider, glänzend Schuhe und perfektes Make-up. Ich fühlte mich neben einen klein und unscheinbar. Ich begann, Louis teure Kleider abzunehmen. Ein Kleid kostet $1800 Geld, das jahrelang für sein eigen klein Werkstatt gespart hat. Trotzdem kauft es mir mit einem Lächeln. Wenn es dich glücklich macht, kauf ich es. Nach einem Kleid wollt ich mehr Orange Kettentaschen. Louis arbeitet immer länger und härter. Ich ging immer öfter auf Partys, tanzt, trank und lacht mit meinen neuen Freunden. Louis kam erschöpft nach Haus, aber ich war selten da. Eins nachts lernt ich in einem Nachtclub Pete kennen. Trug teure Anzug, rock gut und sagt mir, ich sei wunderschön. Mit ihm fühlt ich mich besonders und frei. Kauft mir alles, was ich wollt. Langsam vergess ich Louis. Eins Tags packt ich mein Sachen, schrieb Louis einen Brief und verlas ein. Ich schrieb, dass ich ein einfaches Leben nicht mehr ertragen kann und mehr brauch. Das new Leben mit Pete war zweiest aufregend, Restaurants, Partys, teure Geschenk. Aber nach einem Jahr bekam ich plötzlich stark Schmerzen in der Brust. Der Arzt sagt, Brustkrebs, und hat sich Skan ausgebreitet. Pete besucht mich zweiest nach im Krankenhaus, bracht Blumen mit, doch sen besuch werden immer kuiser. Eins Morgens war weg. Auf dem Tisch lag nur ein Brief und etwas Geld. Schrieb, es tut mir leid, dein Überlebenschancen sind sehr gering. Ich muss mein eigenes Leben weiterleben. Jenna wie ich Louis damals verlassen hat, verlas nun Pete mich. Ich brach zusammen. Weinend rief ich mein Großmutter und erzählt ihr alles, sei schrei nicht.
Sei sagdner, ich komm. Wenn ich stunden später nicht sich die Tour. Mein Großmutter kam hierin, und hinter ihr stand Louis. Mein Hers blieb fast stehen. Die beiden Menschen, die ich am meisten verletzt hat, wären gekommen. Von diesem Tag an ließen sie mich nicht mehr allein. Mein Großmutter saß den ganzen Tag in meinem Bett, hielt mein Hand und erzählt Geschichten aus dem Dorf. Louis arbeitet tagsüber und kam jeden Abend. Bracht warm Suppe, wasch mir die Haar und hielt mein Hand, bis ich einschlief. Eins nachts wacht ich auf und sah, wie Louis weint. Ich flüstert, is tut mir leid. Nahm mein Hand und sagt mit brechender Stimme, ich heb nie aufgehört, dich zu lieben. Louis verkauft unsere Wohnung in der Stadt, mein Behandlung zu bezahlen. Die erst wären stand, langsam word ich wieder gesund. Als ich endlich des Krankenhaus verlassen durft, zogen wir in ein kleines, ruhiges Haus außerhalb der Stadt. Später kehrten wir zurück ins Dorf. Mein Großmutter wartet vor dem Haus auf uns. Sie breitet die Arm aus und drückt uns beid fest in sich. Ihre Augen leuchteten vor Glück. Heut weiß ich. War lieb findet man, nicht in Türen, Kleidern oder glänzenden Autos. Sie zeigt sich in den Händen, die dich auch in den dunkelsten Seiten nicht loslassen.